Ciao! This is Claudia, your Italian teacher from Spangle Italian Learn Italian, where you can learn Italian the fun and easy way. By the end of this video, you will know 12 words to talk about il cibo dolce, sweet food in Italian. We will do some pronunciation as well, and at the end there will be a quiz so you can check how much you can remember. Sei pronto? Sei pronta? Are you ready? Let's go. Spangl'Italia. Numero 1. Gelato. Gelato. Bene. Numero 2. Biscotti. Biscotti. Make sure you make that pause on the double T. Biscotti. Yes. Numero 3. Zucchero. Zucchero. Numero 4. Crostata. Crostata. Bene. Numero 5. Cioccolata. Cioccolata. Notice how the spelling is different, although the pronunciation of the ch is similar to ch, but in Italian, to create the ch sound, you have to do C-I-O, cio, cioccolata. Numero 6, pancake, like in English, or frittelle, frittelle. Numero 7. Caramelle. Caramelle. Make sure to do that L. Caramelle. And also in the next one. Numero 8. Marmellata. Marmellata. Molto bene. Numero 9. La mia preferita. Torta. Torta. E questa è una torta al cioccolato. Torta al cioccolato. Bene. Numero 10. Cereali. Cereali. Notice how the spelling is very similar, but you pronounce the CE like ce. Cereali. Bravo. 11. Dessert, like in English, or semplicemente dolce. Dolce. Which means sweet. And finally, 12. Miele. Miele. Make sure you pronounce all the vowels in this word. Miele. And don't pronounce li, mieli, miele. Okay? Bene. Okay, now we're going to go through them again. Sei pronto? Pronta? Andiamo. Gelato, biscotti, zucchero, crostata, cioccolata, pancake o frittelle, caramelle, marmellata, torta, cereali, dessert o dolce, miele. Well done! Bravissimo! Now we're going to do a little quiz to see how much you have learned, okay? Sei pronto? Pronta? Ok. Cosa è questo? What is this? Sì, caramelle. Molto bene. Che cosa è questo? What is this? Torta.
molto importante, very important. Che cosa è questo? Sì, cioccolata. Come si dice questo in inglese? How do you say this in English? Sì, honey, miele. Okay, well done. Now you know 12 words for sweet foods in Italian. Per cibi dolci in italiano. I hope you liked this video and I'll see you in the next one. Ciao! Bye!